Good afternoon, all of you. I hope you all can listen to me, right? First of all, I would like to thank management and the faculty members of this institute for giving me an opportunity to stand in front of all of you, and I can have my words and I can share my feelings as I have told in mentors that I am your friend, your guide. Even I keep on doing this with my MBA student, Noble Group of Institution, Junagadh. And today I got the opportunity to meet you all. We had plenty of discussions when I was sitting with Mr. Arora sir in his office. And I was being told that you are in the third semester in the second year, right? Yes. Okay. So, and yeah, in between, we will have an interactive sessions. I'll make one or two activities in which I want that all of you to be participated. And volunteers, right, you can participate. Before I start my session, I want to ask a question to all of you. You all are in the MBA department. You all are studying in MBA. You all are in the second year, right? Yes. So hardly couple of months you can say is remaining when you will be graduate. You have a degree of Masters of Business Administration. How many of you have made a plan from today and you have a clear goal that what you want to do? Whether you want to do a family business, you take your family business at a level much higher than it is right now. You want to do a job, whatever you wish to. How many of you have a clear goal in their mind can raise their hands? Okay, but very few I can say. A number of students, those who are sitting over here. If you have made that plan, it's really amazing, but those who haven't, then it's a high time that now you should. We had a discussion that because you all have not made this kind of plan, you don't have the things going on in your mind, because you all got a habit to be in a comfort zone, that's why. You know that there is someone sitting at home who will provide each and everything that we'll ask him to do. Right? He'll give us the cell phones, bikes, cars, whatever things we demand. There is someone at home, and that's the reason that you all have always been in this comfort zone and you don't want to come out from that comfort zone. How many of you really wish to go for the market? I mean, you want to be in a market. Many students I have seen, they always offer that we want a back office job. Right? Wearing a uniform formal shirt, wearing right now as if you have I card of a particular company, a cabin has been small, seat is being allotted to you, and AC is going on, and don't want to come out from that back office job. How many of you really wish that you want to be in a market? How many of you? That's really nice. And if I ask to anyone that how many of you are marketing students? Okay. There is a tip for you that when you go in the market, don't speak what you know. You should speak what your customer wants. This is a story of a classroom where teacher told to their students that I have 10 pounds in my hand and I give this 10 pounds to those who will give the correct answer of my question. And then she asked the question that, tell me, who is that personality who has never died? So one student stood up and he told that Lord Krishna. And she said, no, you are wrong. And another one stood up. He told Gautama Buddha. And she said, no. One more student came. Then he told that Allah. She said, no. Another one came. Student told that, ma'am, Jesus Christ. And she told, yes, that's the right answer.
and she gave the 10 pounds to him. And then she asked that, how could you answer correctly? Now, the reason you know why the child gave the answer Jesus Christ? Because the man was Christian. The man who asked the question, she was Christian. So of course she would love to hear Jesus Christ. Inside the boy told to him that I had a feeling that I should speak Lord Krishna, but I know Lord Krishna. But I know that you love to hear Jesus Christ. Right? So this is what you have to do when you go in the market. Don't just keep on telling what you know. Speak what your customer wants to hear. Right? And you will be able to sell any product in the market you go. And of course, we all are Gujaratis, so we are very much aware and we are experts in the business. Right? Even I would like to share again one story that in a country where in a barber shop, a barber has a habit that first customer in the morning who comes, he won't charge anything to him. Just as a good luck. So one day he has a person who has his own stationery shop. So when he was the first customer, he didn't charge anything and he told as a good luck, I don't charge for my first customer. The next day morning, he brought few things from his stationery and gave it to the barber. That this is my way of showing the good luck. Next day, he got someone who has a bakery shop. So he didn't charge again anything from him. So he brought some looms of breads and gave it to the barber. This is my way of showing good luck. Third day he had a Gujarati. And he told that you are my first customer and I don't charge from the first customer who comes in the morning. And next day morning you won't believe 10-15 Gujaratis were waiting outside his barber shop to open the shop and then to become the first customer. They told that this is our way of showing good luck. Right? So we all Gujaratis know and we are experts when we get the things without putting an effort. Even you all are aware about that Einstein story. How many of you or you don't? Once an Einstein was traveling within Gujarat in a flight. It's a very famous story. You must be knowing it. If you don't, then let me repeat it again. Once Einstein was traveling in a flight and next to him a Gujarati man was sitting. And Einstein told that it's a long flight, let's do one thing. You can ask me any damn question that you want under the sun. If I won't be able to answer, right, then I give you $500. And if you couldn't answer, you give me only $5. Because Einstein was so much confident with his knowledge. So he gave an option to the Gujarati that first you ask me the question. And the Gujarati told that what is something which goes up with 3 legs and comes down with 4. So Einstein made his own research and everything, but he could not answer. Then Einstein gave the 500 rupees to the Gujarati. Then he told that before I ask any question, you give me the answer, then what is it? And the Gujarati gave 5 rupees back to him. You're getting my point? So that's what I want to tell you. This joke apart, but you all are going to. And I have, when we call the companies for the interviews in our campus, and I have seen, and this is also a survey being made, all not only just in Saurashtra, Gujarat region, but all over India. 65% of the graduates that are moving from the colleges, companies are not satisfied. In spite of giving them a job, they have to run a 1-year training program so that they would be able to train them according to the system in which they want. And the biggest problem of our culture, that we are very much pampered, right? Even the color of the bedroom is not being decided by us, but we've done that. I have to ask my parents. We have seen many of the students that when college has made an approach, interview has been done, the company has offered you a job, and then they tell that my mom is telling no, my father is telling no, my parents won't allow. The reason is that you want, when you take your own decision that I want to do something. And this is the biggest problem of every Gujarati, I can tell. We are so much pampered
Instead, you should be able to go home and you should be able to explain to your parents. I also tell them, I am not telling that you should not listen to your parents. You should. But how? There was an incident in the office that once an employee was being offered a promotion, but few ifs and buts were there. So he told that I need to go home and I'll ask my mother. And then I decided I'll give my answer to you tomorrow morning. And the CEO told, okay, I permit you. This gentleman going to his home and discussing with his mother that these things are there, I have to promote, my salary will be increased, I will be given in separate office, all these things, this many hours to work, but these are the hurdles that I have to face. After listening for 1 hour, his mother told that I don't understand what you say. I am not aware about your office, about your work, because I have not studied it, you. But I can tell you one thing, that early morning when I come and enter inside your room, it takes a lot of time, like every mother would be facing from the same problem. She told that it takes a lot of time for me to wake you up. Right? If it would be happen that I enter inside your room and I see that you are awake by yourself, it would be a day which would be disaster. And the man replied that I got my answer. You should have same discussion with your parents. You should not have a discussion like that my father is not allowing, my mother is not allowing. You should have the same discussion with your parents and you should be able to make your decision after that. But we are always in a comfort zone and we have never taken a charge over our decision. This is the time that you should. And even in the schools and colleges I have said that we make the boundaries. This is something which I have been keep on telling to all the students. That these 5 friends, you must be having individually, all of you must be having a group of people, right? With whom you come in the college, with whom you go, and those 5 people are my friends. We are keeping this kind of groups. You all are, how many of you are sitting over here? 60? 100? How many of you are sitting over here? 100? What kind of barriers you would need to make right now? Come out with a professional word, all the barriers will come in front of you. But we have made the group of those 5 people and we will be there in the contact with only those 5 people. Right? We will never come out from that barrier. And this is the reason that you don't know if the 100 people sitting in this room or 60 in your classroom, if you can't get to know each and every one, how would you work with an organization where there will be the number of staff and the employees under which or above whom you are going to work? And I prove that we don't do it. So my first activity which I want you to do right now, put your books and everything aside, get relaxed. Put it aside, your books, everything, even your feedback forms that you have to fill up afterwards and give your honest feedback, whatever you feel. We are going to do activity for 2 minutes, right? Then and yes, when I tell you to settle down, listen to me, when I tell you to settle down, make sure that you really get settled down once I have told you. Few days back I had a session with 10th and 12th standard students, and once I told them to settle down, they literally did to it. So I should not feel that those students were more mature than you, right? So when I tell you to settle down, do get settled down. What you have to do is, for the 2 minutes, each and every one sitting, present in this hall, each and every one, you have to meet them as if you are meeting after 10 years. Your college is over, your graduation is over, everything is finished, you have moved out of your school, and now you all are meeting with each other after 10 years. So you know that how your gesture is going to be, right? So each and everyone sitting, you are standing, sitting, present in this hall, you have to meet with each and everyone as if you are meeting after 10 years, right? Your time starts now. Yes, come on. Your time starts now.
Right? Now, something which I want to teach you from this activity is a message behind it. First, that we don't listen to anyone. Right? Because we are students. And this is by default that we don't listen to anyone. I told that each and every one of this all, which includes me, right? Which I told in your faculty members also, I told those who are sitting, standing, I repeated my sentence. Second, you only met with those who were nearby to you. So that does not mean that you have only met with those after 10 years. Third and important thing, I have seen few of them for whom this was a moment by which they can relax their legs and they can free, right? And I have, then after that you start the survey, take a session again for 1 hour. Then we have to be settled and we will be sitting. So this is a time to relax our body. So for few of them, I tell you, I have a very bad habit. I have a very bad habit that I can see everything. Whether you are doing this, whether someone at last, right now they are discussing something. I have a very bad habit that I can see everything. So be aware. So the third and important lesson that I want to teach you is, I have seen few of them who even took the pain to stand up. Right? And what happened that if they didn't meet approach to meet anyone, no one from you even went to them. This is something which I wanted to teach you. If you wish or if you are feeling that someone will come to me and will raise the hand, no one will come to you. To make a friends, always have a habit that you go to someone and raise your hand and make a friendship. This is something which you need to learn throughout your life, not just in the class. This is just a small activity that I wanted you to do and perform, but these things have happened. Many of them were waiting for someone that they come and then only will. The third lesson which I told you, even it implements me. If I was expecting that you should come to me, then even you should were also expecting me to come to you. The man came to meet me, so I met with her, right? But if I would have went to any of the students sitting right now, just I would have moved and I would have shaken my hand, then few more would have come and they would have done these things, right? This is something which we need to do in our life. For making the friends, go to them, raise your hand and make them as your friends. Your last day of the institute, when you leave, make sure that if you open your diary or if you open your cell phone or whatever you want, the number of your friends should be more than your marks. Do these things if you can. After completing your graduation, doesn't matter even if you start from your first standard to from A, B, C, D to marketing, finance and HR, doesn't matter. But number of your friends should be more than the number of your marks. Farewell parties are not made emotional or does not become emotional because that you all are not going to meet each other after your last day in the institute. Of course, you are going to be there. You are going to be there in the contact with each other, right? But those parties are made emotional because we won't get the same kind of friends once we are there in the professional life. Then what's the need of setting those barriers then? And yeah, especially I have seen, of course, over here, this is a reputed institute or wherever, that otherwise it becomes very difficult that when a girl and a boy is working together, right? Even if a boy will talk with a girl for the few minutes, and there will be the newspaper in the entire college. And you know that newspaper. Without any, and if ma'am has told that there is a test tomorrow, then that message would want to spread so fast. Then the message of a girl has a boy they have just met for a few minutes and they have discussed something. This message, even NASA would not have the faster speed. Any Wi-Fi would not have a faster speed than the speed that this message will have. And this is something where we are being taken wrong because everything is
stories to many of them at the same time. Doesn't matter, not only in college, even outside, you go out, you roam, you be together, all those things. But at the same time, the parents should have trust on you that if a guy will come and my daughter will go with him, they should have a trust that at the night he will be there, the first one to drop her at the home. If you can build that kind of trust, you have all the rights to do the friendship. But something which is going on over here, it's a disaster, I can tell you. Right now you are a student, and when there will be responsibilities on your shoulder, you will realize all these things. And why you want to make it barriers? I'll do one or two activities, right? And I will show you that if you remove all this kind of barriers, then how things becomes easy. As I told you that story of a boy who went home and discussed with his mother about the promotion which he was to get from the office. Same question I want to ask to all of you. That how many of you is spending at least an hour of a day with your parents? Honestly, I'll ask you the questions. When I told I'll ask you the questions, hands came down. Okay, those who are doing it, very good, hands down. Those who are not. Now, how many of you are not spending an hour without Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat? Not spending a, understand very well. કે એક કલાક એવી છે કે જ્યારે તમે ફેસબુક ને ઇન્સ્ટાગ્રામ ને વોટ્સએપ ને જોતા જ નથી. એ કોલેજ આર્સ નહીં, કોલેજ આર્સ, લેક્ચર્સ આર્સ નહીં, એને એમાં ઇન્ક્લુડ ન કરતા. ડોન્ટ ઇન્ક્લુડ ધોઝ આર્સ. Okay, hands down. Okay, hands down. I don't want to ask the question. As I told that I can hear and I can see everything. બે છોકરા હાથ પણ ઊંચો કરે તો એકબીજાને 24 કલાક ઈજ કરે. So I know what I wanted to tell you is what I mean to tell you is that we can't remain without our cell phone for an hour, but we don't have a time for our parents, especially to boys and girls. To both I'm telling you, just to the boys I'm telling you, just spend an hour with your father, spend an hour with your mother. And the reason why we are not doing it, you know why? Because from morning to evening we are doing so many such activities that about one single activity, if parents will inquire, what did you do? Then we will be in trouble, right? સવારથી સાંજ સુધીમાં ઘણા એવા કામ કરીએ છીએ જે ન કરવાના હોય. હવે એક કલાક પેરેન્ટ્સ ભેગા બેઠા ને જો કંઈ પૂછી લીધું, આઈફોન માંથી પાછા નોકિયાના સિમ્પલ ફોનમાં જો આવી જાય, so it's better that not to sit with father for these things or mother, because if they inquire, then they will be in trouble, right? But I suggest you, I tell you that if you can, even I have been in the boarding school and I have stayed away from my parents for the 9 years. When I was studying, then I am a student of the Rajkumar College, Rajkot. I have spent 6 years over there. Then after I went to Mumbai for the 3 years, just told at Indira Gandhi Open University, you know, right? Then I have been 9 years away from my family. When I came home, and I started looking after the institute and everything, I came to know that when I used to sit with my father, that so many things, even I am telling to all of you, so many things that I learned from my father, which any school or any university or any college would have never taught me. This is what even I am telling you, especially even to the girls, that sit with your parents. And how many of you are planning to go abroad? Whatever, settle થવું હોય, જઈને પાછું આવવું હોય, whatever.
કોઈ અબ્રોડ જઈ આવ્યા છો? ઓકે. આમાંથી એટલે સ્ટુડન્ટ્સે મને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો કે સેટલ થવા માટે પાછું આવવા માટે. પાછું આવવાનું કીધું તો હાથ જે છે ને એ બધાના બોલા લગી. તમને ખબર છે કે જેટલા લોકો સેટલ થઈ ગયા એ પણ પાછા આવવા માટે જ ગયા હતા. નહીં, the problem which we face, listen to me, જે પ્રોબ્લેમ ફેસ કરો છો, જે લોકો અત્યારે સેટલ થઈ ગયા ને એ એવું જ કહીને કે 2 વર્ષમાં તો પાછા, પણ ત્યાં ગયા પછી માઇન્ડ ચેન્જ થઈ જાય છે. બધાનો નથી થતો, પણ ઘણા એવા છે કે જેમનું એક ફોકસ હોય છે કે મારે પાછું આવવું છે તો આવી જ જાય છે. પણ બાકી જે લોકો ત્યાં સેટલ થઈ ગયા એવું જ કહીને ગયા છે. તમે પૂછજો એને કે એમનો પ્લાન સેટલ થવાનો હતો તો ત્યાં જઈને પછી કે હવે અહીંયા ડોલર્સમાં કમાવાનું છે અને વધારે ફ્રીડમ છે, સેટરડે સન્ડે કોઈ પૂછવા વાળું નથી, બરાબર, અને ત્યાં તો બધા સંસ્કારી છે. So they don't come back, right? ઘણા લોકો પાછા આવ્યા છે એટલા માટે થઈને આવ્યા છે કે to give a proper education to their children. ત્યાંનું કલ્ચર નથી આપવું એટલા માટે ઘણા લોકો પાછા આવ્યા છે. And even to you also I'll tell you that do take an Indian culture with you when you go over there. આપણું કલ્ચર લઈને ત્યાં જજો તો તમે એવું કહી શકશો કે અમે 2 ભાઈ છે 3 બહેન છે, બરાબર, 3 ભાઈઓ અને 2 બહેન છે. પણ જો ત્યાંનું કલ્ચર લઈને આવશો તો ત્યાંના લોકોમાં એવું કહે કે અમે 2 ભાઈઓ, I have 2 brothers from my first dad and 3 sisters from my last mom, right? ઇન્ડિયન કલ્ચરમાં આવશો તો તમે કહી શકશો કે અમે 1 ભાઈ છે, 2 બહેન છે, 3 ભાઈઓ છે, 2 બહેન છે. આ ઇન્ડિયન કલ્ચર છે. ઇવન ઇન્ડિયન વેલ્યુઝ. અને જે લોકોએ પાછા આવવાનું કીધું, I'm very much appreciating you, and I also tell you that by 2020, if you don't know, then I would like to avail you, and I'm telling these things to every session that I conduct, that by 2020 the average age of US, United States, will be well past 40, China 45, Europe 47, all other developed countries, Japan average age will be well past 40. Indian average age is going to be 29 by 2020. We will be the youngest country in the world, and we can play the same role which China did in the last generation. We will have 160 million youngsters in the age group of start working, 20 to 24. So the potential which we have in our country, even I tell to many of the government bodies that Make in India that we have started at the same time, we should also do Bring in India. The youth which is there in another country, if we can stop them and provide them opportunities over here, there is no need for us to put our hand forward in front of any other countries, because we have that potential in our own country. We have our Indian values, our cultures. We should be proud of our religion. We have 23 official languages recommended in the parliament. 4 major religions. 4 came from elsewhere. If someone asks you, I have seen many of the time people tell that what's there in India, India માં શું છે? ઘણા આવા ક્વેશ્ચન કરે. અને કા 1 વર્ષ કે 2 વર્ષ ફોરેન જઈને આવે ને અહીંયા આવીને પછી કે અહીંયા તો બહુ ગંદકી છે. એ ભલે પછી પોતે જ કરતા હોય છે. અહીંયા મેં I have seen શોપિંગ મોલમાં જઈને ત્યાં સલાહ આપે તમારે એસી ચાલુ રાખવું જોઈએ, તમારે એવું કરવું જોઈએ, તમારે ગેસનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અને ભાઈ અહીંયા ઘરે પણ એસી નહોતું. 2 વર્ષ ફોરેન જઈ આવ્યા તો એના કલ્ચર એડોપ્ટ કરીને આવ્યા. When someone asks you that what is there in India, then tell them that we have 23 official languages recommended in the parliament, 4 religions, major religion, 4 came from elsewhere, and of course also we have a 300 ways of cooking potato. If you wish, then you can also tell that. But I tell you that 2 kilometers of area, if you see and if you find the religion, major religion, even if you all are there in the Rajkot, I have been here, but I just give you an example that the Reliance bridge which we have, right? When we come out from that bridge, then there is an Hanumanji temple over there, a very small temple, right? Then you move forward and there is also a Swaminarayan Gurukul, if I am not wrong, right? And few other countries.
That is an India, and that is the culture in which we live. If somebody asks you that we have 4 major religions and we have also given space to another religion, then how it has happened? You have an example that in 1971, of course this is little bit and out of box what I want to share, because when you are there with someone, when you are discussing or you are talking with someone, you could say with a proud and honor that when in 1971, when we got into the war against Pakistan at the time when Bangladesh got elaborated, it was the time the Air Chief Marshal of our Indian Air Force was Muslim, Air Marshal Latif. The General of our Indian Army was Parsi, General Manekshaw, later known as Field Marshal Manekshaw. Right? The officer who went across the border was Sikh, Jagjit Singh Arora. And the officer who helicoptered there in the Dhaka and to discuss the terms and conditions was Jewish, Major General Jacob. That is India in which we live. You should be proud of that. And tell to anyone. Also ask them that show any of this incident. Also ask to the people that show any of this incident that has ever been taken place in your country. Right? Now, for the second activity, I want group of 2 people, like boys, girls, whatever. Those who are voluntarily can raise your hand. Yes, volunteers. Raise your hand. And arm nahi ho, arm. I don't want you are giving an Ashirwad to me like Sai Baba. Raise it properly. Okay. Yes, you. Yes, you. Yes. Now you are. I hope that you are not in a contact with each other in regular. Like તમે લોકો best friends કે એવું કે નથી. ના મારે એવા જોઈએ છે કે જે રેગ્યુલર એકબીજાની સાથે ન હોય. And make sure this activity is called an ice breaking activity, right? And you will have really a very good message if you participate. Volunteers ઉભા થાઓ, volunteers. હું ઉભા કરીશ બાકી, otherwise તમે થાઓ. તમે રેગ્યુલર એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં ન હોવા જોઈએ. Okay. Yes. Are you both are there in regular contact with each other? એટલે કોલેજમાં એકબીજાને મળતા હોય, હાઈ હલો થતું હોય, બટ એ જેટલું 5 જણાનો ગ્રુપ કીધું ને એવું ન હોવું જોઈએ. હે? ઓકે, એવું નથી. ઓકે, 1 2 someone from girls. You I seem that you both be best friends. જો કે ગર્લ્સમાં તો આમ પણ એવું હોય that they are very talkative, so they would be knowing each and everyone. હું એક ઇન્સિડન્ટ કાય માટે શેર કરું છું કે એકવાર 2 છોકરીઓને એક ક્રાઇમ માટે થઈને જેલમાં મૂકવામાં આવી. Right? And they were there in the jail for the 10 years. અને 10 વર્ષ પછી બહાર આવે છે ને એકબીજાને એવું કહે છે કે હવે બાકીની વાત ફોન પર કરશું. It's nice that your colleges. It's nice that your listen please, not talking in between please. It's nice that your colleges make the uniform. Otherwise it's very difficult to make a girl in the same clothes. If boys wearing same clothes, then they will become friends, right? એક જેવો શર્ટ પહેરી લીધો હોય એમાંથી ફ્રેન્ડશિપ થઈ જાય બોયઝમાં. પણ ગર્લ્સમાં જો એવું થાય તો વિચારી આવે કે આની પાસે આવ્યું ક્યાંથી. Right? Yes, anyone from girls, those who are not in a regular contact with each other. Regular contact in the sense, listen, હું તમારે ક્લિયર કરી દઉં. Regular in a, પાછળ વાત રેગ્યુલર કોન્ટેક્ટ ઇન ધ સેન્સ કે તમે જે તમારું જે ગ્રુપ હોય એવું નહીં, એમ ખાલી કોલેજે આવો છો અને આમ ખબર છે કે આ આપણા ક્લાસમેટ છે એવી રીતે. ઓકે, યુ કમ. વેઇટ. યસ, યુ કમ. હું યસ આવી જાઉં. 2 રૂમ બનાવી આપીશ. ઓકે. હવે આ કમેન્ટ કોઈ નહીં, જેને પૂછવાનું છે હું પૂછીશ. મેં એટલે જ એમનું કીધું કે એક કોઈ નહીં, એક બાકી પહેલા નામ વિચારો કોણ ઉભું થાય. રાઈટ? ઓકે. નાઉ આઈ વોન્ટ 1 2 and 3 of 6 of you in 3 groups. You have to discuss. I'll give you time in 2 minutes. You can go outside, only just outside of this wall. Okay.
You will discuss with each other. Listen to me very carefully. તમે લોકો એકબીજા સાથે સબ્જેક્ટ ડિસ્કસ નહીં કરો, સિલેબસ ડિસ્કસ નહીં કરો, એક્ઝામનું ડિસ્કસ નહીં કરો, MBA નું ડિસ્કસ નહીં કરો, રાઈટ? એવી કોઈ વસ્તુ જેમાં તમે ઇન્ટરેસ્ટેડ નથી એ ડિસ્કસ નહીં કરો. તમે લોકો you should know him. એકબીજાની સાથે how many members are there in the families, whatever, એવી કોઈ સિમિલારિટી કે જે તમારી મેચ થતી હોય, રાઈટ? જે તમને ખબર ન હોય. In case I wish touch wood કે એવું કંઈ ન હોય પણ કદાચ કોઈ ફેમિલીમાં એવું હોય કે someone is not there, કંઈ પણ સિચ્યુએશન હોય, પાર્ટિસિપેટ 100% કરજો. તમે વોલન્ટિયર્સ છો તો મારે જે મેસેજ આપવો છે હું આપી શકીશ, બાકી નહીં આપી શકું, રાઈટ? બધા 2 મિનિટ તમે બહાર જઈ એકબીજાનું ડિસ્કશન કરવાનું, બરાબર? Try to know each other which you have never done since these 2 years, right? Then you come back. Okay. For after 2 minutes, yes. આટલામાં જ રેજોર્ટ હું બોલાવીશ. ના, કેન્ટીનમાં ન જાય. એ એક જ એવી જગ્યા છે કે કેન્ટીન, મને પણ ક્લાસમાં ક્યારેક એવું થાય છે 1-2 લેક્ચર કેન્ટીનમાં રાખી દેવા જોઈએ. જો કોઈ એટેન્ડન્સનો પ્રોબ્લેમ હતો હવે રજિસ્ટર વગર, even if you don't have the register, full attendance, right? અને આ કોઈ ફંક્શન હોય ત્યારે કોઈ દિવસ હોલિડેનો મેસેજ તમને લોકોને દેવો પડે, ટેસ્ટનો મેસેજ દેવો પડે કે આજે ટેસ્ટ છે, અને કાં તો ટેસ્ટ એવી રીતના ગોઠવવી પડે કે તમે લોકો માસ્ક બંધ ન મારો. એ જે યુનિટી છે ને એ અદ્ભુત છે. એવી યુનિટી ક્યારેય જોવા ન મળે. અને એમાં જો ભૂલથી કોઈ ડાયો છોકરો સ્ટુડિયસ ક્લાસમાં યુનિટી તોડીને આવી ગયો, but I tell you, listen, બધા લોકોને કહું છું that you should have all this kind of fun. જેની એનો વાંધો નથી, but it should not be in such a way where your faculty members or your teachers should get hurt. બાકી કોલેજ લાઈફ છે, you enjoy, and at the end of the day આ જ વસ્તુ જે છે તમને કામ આવવાની છે. You will have more memories, then it would make you happy. ક્યારેક એકલા બેઠા છો તો પણ યાદ આવશે કરેલા કામ કે કરેલા કામ. But it should not be in such a way that hurts your faculty members. કારણ કે I am also came from all these things, so I know that we have also done all this kind of mischief. But we have never made any of the situation in which faculty members were hurt or they feel a shameful situation. You do it, and even I can also tell you that once your graduation is completed, right? પાછળની જે લાઈન બેઠી છે તમે આગળ આવી જશો, લાસ્ટની 3 લાઈન આ બાજુ આવી જાઓ, આગળ લાસ્ટની 3 લાઈન. હા, યસ, ઉભા થઈ જાઓ. બસ આ મને દેખાવ ને એવી રીતે. બસ, ઓકે. નેક્સ્ટ ઇલેક્શન નું ટેન્શન લેતા હોય ને એટલું ડિસ્કશન કરે છે. I told you in the beginning of the session that I can see everything. મને ખરાબ હેબિટ છે કે મને એ વસ્તુ દેખાઈ જાય છે. ઘણા લોકો હજી હું જોઉં છું, if you can please put it your cell phones aside, because I can also see someone using cell phones, right? થોડા ટાઈમ માટે Facebook, Instagram, WhatsApp you can put aside. ઘણા લોકોને એવી ટેવ હોય સવારના પોરમાં ઉપર સીધો ગુડ મોર્નિંગ નો મેસેજ આવી જાય, અને એવું જ માને કે જો હું ચા વાળા કપ વાળો મેસેજ નહીં મોકલું તો મારો ફ્રેન્ડ ચા જ નહીં પીવે. એવું નથી, ચા પણ પીશે, નાસ્તો કરશે. સવારમાં ઉઠીને તો પહેલા તમે ફ્રેશ થાઓ, પછી ગુડ મોર્નિંગ મોકલજો. ઉઠીને સીધો ગુડ મોર્નિંગ આવી જાય. અને એવા ભયંકર થોટ આવે જેનો કોઈ ફોલોઅપ જ ન કરતા હોય. પણ તમને એમ જ થાય કે આના જેટલા સારા સાર્થિક વિચારો કોઈ નથી આવતા, રાઈટ? યસ, આમાંથી ઘણા એવા હોય કે મેસેજ જોતા જ હોય, સીધો ફોરવર્ડ કરે. ઓકે, સો વોટ આઈ વોન્ટેડ ટુ ટેલ ઇઝ ધેટ ઇવન હું જે વાત કરતો હતો ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ વાળી, that once even you completed your graduation, then first I told you about your parents, that you should have a respect and you should spend time with your parents. તમારા માટે બધા માટે મેં કીધું કે ફ્રેન્ડ્સ કોઈ બેરિયર રાખોમાં ફ્રેન્ડશિપમાં, રાઈટ? થર્ડ આઈ એમ ટેલિંગ ધેટ ઇવન આફ્ટર કમ્પ્લીશન
of your MBA graduation થઈ જાય પછી પણ make sure that you make a habit to be there in a contact with your faculty members. એટલા માટે I want to share a story કે આપણે બધા લોકો કે શું કામ બધું કરતા હોઈએ છીએ કે દુઃખી થતા હોઈએ છીએ. એવી એક સ્ટોરી છે કે તમારી જેમ જ ગ્રેજ્યુએટ કરેલા સ્ટુડન્ટ્સ અને આફ્ટર મેની યર્સ પાસ આઉટ થઈ ગયા ઓલમોસ્ટ 5 to 10 years બેક એ લોકો એના એક ટીચરને મળવા માટે એવું ડિસાઈડ કરે છે કે બધા પાછા ભેગા થાય છે that આપણે જાય આપણે આ સરને મળીએ જે એ લોકોના કોઈ ફેવરિટ ટીચર હશે એમના ઘરે જાય છે અને સર બહુ ખુશ થાય છે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ આવ્યા એક સાથે I really enjoyed is going એના માટે પેલું પાણી ને એવું બધું લાવે છે પછી બધી વાત થાય છે પૂછે છે how things are going on and somebody said that I am a manager, I am a CEO, I have my own business, I have done this, I have done that, આવી બધી વાતો થાય છે and they come to a conclusion કે બધું બરાબર છે but still we are not happy. આ બધું હોવા છતાં પણ we are not happy. And then this professor, this sir is saying, okay, I'll do one thing, I'll make a coffee for all of you. Kitchen માં જાય છે કોફી બનાવે છે and there is again coming out from the kitchen and he's telling that now you all go and get your coffee. હવે ત્યાં છે ને એને ડિફરન્ટ મગ રાખેલા હતા બરાબર 4-5 મગ એને ડિફરન્ટ રાખેલા હતા. તો સૌથી પહેલા જે કિચનમાં એન્ટર થાય છે એ જે એટ્રેક્ટિવ કપ હોય છે મગ હોય છે ને એવો લે છે પછી એના પછી જે એન્ટર થાય છે એ બાકીના જે રિમેનિંગ મગ છે એમાંથી જે એટ્રેક્ટિવ છે એને ઉપાડે. તો લાસ્ટ જે જાય છે ને એની પાસે સાવ સિમ્પલ મગ જે છે એ આવે છે. એટલે બધા લઈ અને આ વસ્તુ ટીચર એક્સપેક્ટ કરી હતી કે સ્ટુડન્ટ ભલે ગમે એટલા મોટા થાય પણ મારા માટે સ્ટુડન્ટ જ છે એટલે એને એક્સપેક્ટ કર્યું હતું કે આવું જ આ કંઈક કરશે. એટલે એ લોકો આવ્યા અને ટીચરે એવું કીધું કે કોફી પીવા પહેલા મારે તમને કંઈ કહેવું છે ડીડ યુ નોટિસ સમથિંગ તમે બધા લોકો જે અંદર ગયા એ બધાએ જે એટ્રેક્ટિવ મગ્સ હતા ને એને કોન્સન્ટ્રેટ કરી એ રહી પણ તમે લોકો કોઈ એ વાત ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ ન કર્યું કે અંદરનું કન્ટેન્ટ જે છે એ બધા માટે સેમ છે. બધા માટે મેં કોફી જ બનાવી છે સેમ અમાઉન્ટ ઓફ કોફી, સેમ અમાઉન્ટ ઓફ સુગર, સેમ અમાઉન્ટ ઓફ મિલ્ક. પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણને કોફીમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી આપણે બધા મગમાં જ કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ. કોઈની પાસે R15 હોય ને એક્ટિવા લઈને આવતા હોય તો એમાં તકલીફ થઈ. નવો ફોન લોન્ચ કોઈની પાસે થયો હોય તો એમાં આપણને એકબીજાનું જોઈને આપણને તકલીફ થઈ. અને આ બિગેસ્ટ ઇશ્યુ છે હજી તો કોલેજ લાઈફમાં છો પણ આ યુ શુડ બી સેટિસ્ફાઈડ વિથ વોટ યુ આર ગેટિંગ. જે મળે છે એમાં આપણે સેટિસ્ફાઈડ ક્યારેય નથી થતા. તમે એવું નથી વિચારતા કે તમારી પાસે જે ફેસિલિટીઝ છે એ તમારા ફેકલ્ટીઝ પાસે નથી, તમારા પેરેન્ટ્સ પાસે નથી. જે મેં 1 કલાક પેરેન્ટ્સ પાસે કાઢવાની કીધી એની સાથે હું એવું પણ કહું છું કે તમે જે વેકેશનનો ટાઈમ હોય, હોલિડેનો ટાઈમ હોય, ઇવન બી ધેર વિથ યોર પેરેન્ટ્સ. એક આખો દિવસ તમારા ફાધર સાથે પણ સ્પેન્ડ કરો. કોઈ પણ જે ઓલામાં હોય ફિલ્ડમાં તમને ખબર પડશે કે ઘરે આવશે ત્યારે એવા કેટલા ટેન્શન છે કે જે તમારા સુધી પહોંચવા નથી દેતા. અને ઘરે આવી ત્યારે કદાચ આપણે એને મળીએ છીએ કે નહીં. ફ્રેન્ડલી રિલેશન જે છે એ ફાધર ઓલવેઝ વોન્ટ્સ કે હવે યુ ઓલ આર એટ ધેટ એજ કે જ્યારે તમારા પેરેન્ટ્સ તમારી સાથે ફ્રેન્ડલી હશે. જે તમે સ્કૂલમાં હતા ને જે તમારી ઉપર ગરમતા હતા કે તમને ખીજાતા કે તમને કહેતા એવું હવે નહીં હોય. નાઉ યોર રિલેશન વુડ બી ફ્રેન્ડલી વિથ યોર ફાધર. અમુક એવા હોય તો ન થાય એવા રિલેશન બટ જનરલ કેસમાં ફ્રેન્ડલી રિલેશન થાય. પણ અમુક એવા હોય કે રોજ પપ્પા ઉઠે એની પહેલા હું ભાગી જાઉં. ઘણી વાર એવું બનતું હોય કે ખબર જ હોય કે ભાઈ આમાં નથી ભેગું થવાય અને એ પછી એમના મીડિયેટર એના મધર હોય રાઈટ કે ભાઈ તું પપ્પા એને આ વાત કર ને. અને ઇમેજિન કે ઘણી વાર આપણે એવું કરીએ છીએ કે આપણે મધરનો યુઝ એટલા માટે જ કરીએ છીએ કે આપણું કામ થઈ જાય પણ એને કામ હોય ત્યારે પછી આપણે હોય કે નહીં એને ચિંતા નથી કરતા. એની પાસેથી બધા કામ કરાવી દઈએ રાઈટ. યા ફોર અદરવાઇઝ ચાલશે નહીં. એમની માઇક કોઈ હોય તો ચાલશે છે કે નથી. ઓકે નાઉ આઈ સ્ટાર્ટ વિથ બોથ ઓફ યુ. તમારે શું કરવાનું છે? યુ હેવ ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ હિમ. હવે બીજું એકબીજા હવે કોઈનું વાત ન કરતા. તમારા ઘરવાળી ને બોલી બરાબર. તમે લોકો આ બાજુ આવી જાઓ કે તમે જે કામ આગળ પાછળ જ ઉભારી જાય કે સાઈડ પર. You have to introduce him. એનું નામ શું છે
and what things you came to know about him. તારું ઇન્ટ્રોડક્શન એ આપશે, એનું ઇન્ટ્રોડક્શન તારે આપવાનું. ઓકે, અને મેં જે મોટિવથી તમને બહાર મોકલ્યા હતા, બરાબર, એ તો તમે એનાથી અવેલો છો કે યુ મસ્ટ હેવ ડન ઇટ. યસ, કમ હિયર. અને બધાને અવાજ સંભળાય એવી રીતના બોલવાનું છે. એનું નામ દેવાનું છે અને એને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાનું છે. અને સમથિંગ કે જે આજે અત્યારે ડિસ્કશન પછી તમને એકબીજા વિશે જાણવા મળ્યું, રાઈટ? યસ. યસ, ચિરાગ કારેલિયા. મને આજે જાણવા મળ્યું કે એ આઈબી માં નહીં ને ફાઇનાન્સમાં છે. અત્યાર સુધી એવું જ હતું કે એ આઈબી માં છે. સેકન્ડ સિમિલારિટી એ વચ્ચે કઈ મેચ થતી હોય એવી. હા, અમે બંને ખૂબ જ ઇમોશનલ છીએ. બસ બસ બસ. હવે આમાં જે ક્લોઝ ફ્રેન્ડ્સ છે એનું કંઈક અલગ જ રિએક્શન છે, મારે નથી જોવું. રાઈટ? બરાબર. એ એટલું એટલા પૂરતું જ રાખીએ આપણે. ઓકે. એને સેકન્ડ બિઝનેસમેન બનવું છે અને એને સ્ટોક માર્કેટ એક એની એવી વેલ્યુ બનાવી કે એક વખત એનો ટાઈમ આવે ત્યારે એના લીધે સ્ટોક માર્કેટ આખું ક્રેશ થઈ જવું છે. ડઝન્ટ મેટર. એ તો ડ્રીમ્સ એ જ હોવા જોઈએ. તમારા ડ્રીમ્સ ઉપર કોઈ હશે નહીં તો એ પણ કોઈ મતલબ નથી. ડ્રીમ્સ તો એવા જ હોવા જોઈએ. કેટલા પૂરા થાય છે ધેટ કમ્સ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે. ટાઈમ જ્યારે આવે ત્યારે ખબર પડે, રાઈટ? બીજી એવી કોઈ ક્યુ રીઝન છે કે જેનાથી તમે કોલેજ પછી પણ કોન્ટેક્ટમાં રહી શકો, એવું કોઈ કારણ કે જેનાથી બીકોઝ ઓફ વિચ કે કોલેજ પછી પણ એક સારા રિલેશન રહી શકે? કઈ વાંધો નહીં. મારે એટલા માટે રીઝન સાંભળ, ભલે પર્સનલ હોય, મારે એમાંથી મારે એક મેસેજ આપવો છે ને એના માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો ઘણીવાર સાથે હુંકો પીવા છે. ઓકે, બરાબર. તો હવે તો બંધ થઈ ગયા તો કેમ જાવ છો? હવે નથી જવું. નહીં નહીં, હવે ઘરે આવશે. ના ના, આઈ નો ઈચ એન્ડ એવરીથિંગ. લિસન, આઈ નો ઈચ એન્ડ એવરીથિંગ. આ ઉકા માર જે બંધ ગયા છે ને એ ખરેખર બહુ સારું થયું છે, પણ ડેમેજ એટલું થયું કે આમાં ઉકા માર બંધ ગયા ને એમાં ઘણા ઉકા બનાવવામાં એક્સપર્ટ થઈ ગયા છે. રાઈટ? હા, હજુ જવાબ આપતી કોકનો આવ્યો ઘરે બનાવે. મેં કીધું મને બહુ ખરાબ, મારી બધી ઇન્દ્રિયો પાવરફુલ છે. આ બે ત્રણ ટોકાથી જવાબ આવ્યો, મારે ઉભારતી કરવા. લિસન, ઓકે. હવે મારે જે મેસેજ આપવો છે, જો ભગવાન એ હું તમને રિલેક્સ કંટાળી ન જાવ કે આજે રોજ તો આવતા હોય, આજે ક્યાં કોક સાહેબ બપોરના ટાઈમે આવી ગયા એટલે થોડી મજાક મસ્તી કરાવું છું. ધ મેસેજ વિચ આઈ વોન્ટ ટુ ગિવ. તમે કેટલી વાર ડિસ્કશન કર્યું? 12 મિનિટ. તમે કેટલી વાર બેઠા? હાર્ડલી 5 મિનિટ્સ કે 3 મિનિટ જેટલું? બરાબર. 4. અચ્છા, તમે બંને ઇમોશનલ છો કે આ વાત તમને અત્યાર સુધી ખબર હતી? અત્યારે ગયા નહીં પેલા? બરાબર, એ કઈ ખબર નથી. બરાબર, 5 મિનિટનું ડિસ્કશન થયું તો એક એવું રિયલાઇઝેશન થયું કે આપણે એક સારા ફ્રેન્ડ્સ પણ થઈ શકીએ છે એના કરતાં વધારે પણ. આ જ તકલીફ છે કે આપણે ખાલી નક્કી કરેલા ફ્રેન્ડ્સની વાત નથી. આ એક્ટિવિટી ખાલી આમના માટે નથી. એ તો મારે ખાલી એક્ઝામ્પલ દેવા માટે હું 2 કે 3 ગ્રુપને બોલાવ્યો, પણ આ એક્ટિવિટી બધા માટે છે. રોજ બધા સાથે ડિસ્કશન, નક્કી કરેલા ફ્રેન્ડ્સ અને નક્કી કરેલા ગ્રુપ સિવાય આમાં તમે લોકો બેઠા છો એમાંથી પણ કેટલા હશે કે જે એકબીજાને હેલ્પફુલ થઈ શકતા હશે. ડિસ્કશન કર્યું હોય તો વાત કરો તો ખબર પડે. આ તો હજી રિઝલ્ટ નથી એવાની ઘણી જગ્યાએ તો એક્ટિવિટી કરાવો ત્યારે એવું પણ આવે કે એવું વિચારી બેઠા હોય કે મને એમ હતું કે આનામાં તો બહુ ઈગો છે, આ થાય, મને એમ હતું કે આનામાં તો બહુ આને મારે બોલાવવા નથી. પણ તમે કદાચ એની ફેમિલી સિચ્યુએશન જોવો ને, આમાંથી ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ આઈ વિશ કે એવું ન હોય, પણ કંઈ પણ એની ફેમિલી સિચ્યુએશન હશે એ ડિસ્કસ કરો ને તો તમને તમારી પોતા ઉપર ખીચ ચડે કે મેં ખોટું કર્યું. મારા અંદરના માઇન્ડસેટ હતા, મારી અંદરના બેરિયર્સ હતા, જેને વિચારીને અને આપણે એવું જ માનીએ છીએ કે આપણે જે વિચારીએ એ જ સાચું. ખાલી 5 મિનિટનું ડિસ્કશન હતું, બરાબર. હવે તમે બધા આમાં 2 વર્ષથી સાથે છો. 5 મિનિટમાં જો રિએક્શન આવે તમે લોકો સાથે ખાલી ડિસ્કશન કરો, એક બીજા સાથે એક ગ્રુપની જેમ રહેવાય, ફેમિલીની જેમ રહેવાય. ખાલી 5 જણા કે 10 જણાનું ગ્રુપ નહીં. તમને ખબર નથી કોલેજ પછી પણ તમે એકબીજાને હેલ્પફુલ થઈ શકશો, પણ ખબર હશે તો. ઘણા લોકો એવા જોયા છે, જ્યારે હું આઈએલટીએસ ના પ્રિપેરેશન આવતો હતો, એક ટ્રાન્સ ગ્લોબનું જે અમારા જૂનાગઢમાં ત્યાંનો સેશન હતો, તો એક જ ક્લાસીસમાં હતા, છતાં ખબર નથી કે બંને જણા સેમ કન્ટ્રીના છે. સેમ કન્ટ્રીના એટલે મીન્સ કે બંનેને ઓસ્ટ્રેલિયા જવું હતું. બીજો એક ગ્રુપ એવો હતું કે બંનેને યુએસ જવું હતું. સાથે રોજ બેસે છે, છતાં એ લોકોને ખબર નહોતી કે આ એક્ટિવિટી કરાવી તો એમાં આવીને એમને કીધું કે મારે પણ ઓસ્ટ્રેલિયા જવું છે, આમને પણ જવું છે. તો હવે તમને થોડું રિલેક્સેશન થયું
છે સાથે આવવા વાળો? 2 મિનિટના ડિસ્કશનથી એટલો ફરક પડે. ખાલી એકબીજા સાથે કમ્યુનિકેટ કરતા શીખો, એકબીજા સાથે વાત કરતા શીખો. પ્રોફેશનલ લાઈફમાં જશો પછી તો બધા સાથે વાત કરવાનું કે કોઈ તમારા પગ ખેંચવાની જે ટ્રાય કરવાના જ છે. આ એજ એવી છે કે જેમાં મસ્તી મજાક કરશે એકબીજાની, પણ કોઈને એકબીજાની અંદર કોઈ પેટમાં પાપ નહીં હોય. જો આ એક સીધી વાત કહું તો મસ્તી મજાક કરશે, બર્થડેના દિવસે બિચારાને બમ્પ મારશે, પણ એ બધું એક ફ્રેન્ડશિપના ઓલામાં થતું હશે. રાઈટ? યસ, યુ even you can discuss your hobbies. બરાબર? આ બેની હોબી તો છે એ ડિસ્કસ નથી કરવી પાછી. એક જ આપણી હોબી થઈ ને. રાઈટ? યસ. નીતિન ચૌહાણ. મજા આવશે, મજા આવશે. આપણે બરાબર લિસન ટુ હિમ. નીતિન ચૌહાણ માર્કેટિંગ કરે અત્યારે, અને ભાઈને ફોટોગ્રાફી ને એવું બધું કરવું. એની વાત તેમ કરી પણ મને એવું લાગ્યું સજેશન આપ્યું કે તું ભાઈ ફિલ્મ ટ્રેક બદલાવ, માર્કેટિંગ કરતા તો ફોટોગ્રાફી, વિડીયોગ્રાફી, એડિટિંગ એ વાત કરતી એટલે તે જે સજેશન આપ્યું, રાઈટ? આ 5 જ મિનિટ ડિસ્કશન. હવે વિચારો કે ભલે એ સજેશન હેલ્પફુલ પણ થાય, નો પણ થાય, પણ એ એક સજેશન કદાચ કોઈ આપેલું કામ કરી જાય તો એ કેટલો ચેન્જ કરે. સિરિયસલી તમે જો એને વિચારો, પણ એકબીજા એને આપણે વાત જ નથી કરી, આપણો આ મોટો પ્રોબ્લેમ છે. રાઈટ? થેન્ક યુ વેરી મચ. કેન યુ એપ્રિશિએટ પ્રોબ્લેમ? Start. You have to introduce her. Same as they were. बताइए से ही difficult. She's Yasmin Sheikh, and she's a finance student, and she's living in the joint family. એ બી સેન્સિટિવ છે મારી જેમ, એને બી રડવું આવે છે મારી જેમ બહુ નાની વાતમાં, અને ગુસ્સો નેરો માઇન્ડેડ પીપલ ઉપર આવે છે. ભલે ગોલ્ડ નથી પણ એ નેરો માઇન્ડેડ પીપલ ઉપર એને ગુસ્સો આવે છે, અને એની બી વિશ છે કે એના પપ્પા માટે કંઈક કરે. Okay, so something else that you came to know today, something which is bit similar between both of you. And we both are living in the joint family. And we joint family છે, મારે બી joint family છે, brothers છે, same younger brother. And another thing, અમે એટલા sensitive છીએ અને very short tempered છે. Okay, so now if you see that you both have the same situations, right? તમે બંને joint family માં છો, બરાબર? એ લોકો સૌથી વધારે પ્રોબ્લેમ થાય કે બહાર જવું હોય ત્યારે. નાનું ફેમિલી હોય એ લોકો બહારનું કાઢી અને ક્લાસીસના નામે અહીં પણ તમે લોકો તમારે જનરલી એ પ્રોબ્લેમ ફેસ કરવો પડતો હશે, બરાબર? કીધું મને બધું દેખાય છે, રાઈટ? તો તમારે એ પ્રોબ્લેમ ફેસ કરવો પડતો હશે કે સો યુ કેન નો ધ સિચ્યુએશન ઓફ ઈચ અધર. હવે કદાચ એવું થશે કે તમે ગ્રેજ્યુઅલી મળશો, then you can become a good friends which you were not till now. So કોલેજમાં એકબીજાને ઓળખતા હશો, but now you can share things with each other. 5 મિનિટનું ડિસ્કશન કર્યું તો તમને એ આઈડિયા આવ્યો. Same question and same answer I want to give you again and again. What result you get if every day we discuss with our friends? You will have an amazing result. Literally અત્યારે ભલે હું તમને મજાકના ઓલામાં કહું, પણ મને યાદ કરજો જો તમે એકબીજા સાથે બધા બેઠે ચડાવી દો ને, ભલે અત્યારે ગમે એટલી મસ્તી મજાક કરતા હોય, ફેરવેલનો દિવસ છોડીને જવાનું મન નહીં થાય. આ લખીને રાખજો. ભલે અત્યારે મસ્તી મજાક કરતા હોય, અત્યારે તમને એવું હોય કે હવે આપણે ફની ટોનમાં લઈએ છીએ ને એક્ટિવિટી કરીએ છીએ, પણ એકવાર ખાલી એકબીજા સાથે બધા સાથે એક ફેમિલી ગ્રુપ મેમ્બર છે, ફેરવેલના દિવસે તમે લિટરલી તમને છોડી મને એ દિવસે તમે યાદ કરજો. આમાંથી કોઈ કોન્ટેક્ટમાં કેવો હોય મને મેસેજ કરજો તો હું માનીશ કે મારો સેમિનાર સક્સેસફુલ ગયો. પણ તમે મને યાદ કરજો કે એકવાર બેરિયર ચડાવી દો અને પછી ક્લાસનું એટમોસ્ફિયર જો. Do these things. I insist all of you. Yes, you. એમને જે કીધું છે એ રિપીટ ન કરતા કઈ આમ. She is Tanya. She has completed BTech, and in a short time she wanted to do a job, and she wanted her parents to go abroad with her. And even as both are in joint family, and she loves likes dancing, and she also loves acting and giving speeches. Now, one question more. Like, as you told about her that she wants to do something for her father. Right? આમાંથી બીજું કોઈ એવું છે
ગર્લ્સમાંથી નહીં, ખાલી એમને કીધું એટલે ને લિટરલી, કારણ કે હું કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછીશ કે તમારે શું કરવું છે. ક્વેશ્ચન ની વાત આવે એટલે હાથ નીચે નહીં. આ તો મેં પહેલા જ કીધું, આમ આશીર્વાદ નથી જોતા મારે. રાઈટ, ઓકે, 1 2 3 ઓકે, ઇન્સ્ટા 4 5 ઘણા છે. રાઈટ, હવે આ ડિસ્કશન તમારા લોકોને કોઈ થયું છે કે કંઈ પણ આવું કરવું છે ફોર અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ? હવે એવું પણ થઈ શકે કે when you discuss with each other, તો એક વિચાર જે છે એ બે થોટ્સ પણ ભેગા થાય. Right, then even I want to do something for my family, you want to do. કંઈ એવું કરીએ that we both give our 100% effort and make our parents and everyone feel proud for us. આવું કરી શકીએ કે ન થાય? Right, just one thing I want to insist કે બધા સાથે communicate કરતા શીખો. That's it. 2 જણાનું, 5 જણાનું, 10 જણાનું ગ્રુપ નહીં. બરાબર 100 જણા બેઠા છો અને એમાં પણ તમે ગ્રુપ બનાવીને બેઠા છો. તમે બહાર પણ આ જ હેબિટ રહેશે. અત્યારથી આ હેબિટ રહે ને બધી સ્કૂલ્સ ને કોલેજીસમાંથી ડેવલપ થાય. પછી ઓફિસમાં જશું કે ક્યાંય પણ જશું ને કે આવી જ હેબિટ હશે કે આ 5 જણાનું ગ્રુપ કરીને આપણે બેસી જવાનું બસ. અને આ જ વસ્તુ તમે કેરી ઓન કરશો. Can we appreciate both of them, please? IT સેક્ટરમાં માસ્ટર અને ભણવાનું કોઈ IT સેક્ટરમાં માસ્ટર કરે માસ્ટર બહુ ઇન્ટરેસ્ટ છે. મારા દાદી ને નહીં કે બેની મને સ્ટાઇલ બહુ ગમી. ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરેગા કેવું નેવિન જોશી. મારા બે જણાની સ્ટાઇલ બહુ ગમી. ઇન્ટ્રોડ્યુસ જે કરતા હતા બીજું પણ તે કહેતો ને ચિરાગભાઈ, પણ મને આઈ લાઈક બોથ ઓફ ધેર સ્ટાઇલ. કે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાની સ્ટાઇલ જ એવી હતી ને કે અત્યારથી જ એમને સેલિબ્રિટી બનાવી દીધા. That's right, yes, continue. ભણવાનું ગમતું નથી, લખવાનું વધારે ગમે છે. નહીં બને થાય. ઓકે. પપ્પા મહિન્દ્રામાં જોબ કરે છે અત્યારે ટ્રાન્સપોર્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ. મેને જોઈન્ટ કંપની નથી કરીને અમારે જ ફોર કંપની ફોર છે. એના સિવાય બીજું કંઈ you gain to know something about him today. જલ્દી સુધી નહોતી ખબર. એક જોબ ફાધર જોબ કરે છે. એ તો બરાબર છે. એ તો કોઈ લઈ લેવાનું, કોઈ જોબ કરતા હશે, કોઈ પોતાનું બિઝનેસ હશે. We discuss about what the hobbies that you have of each individual. કોઈને આઈટી કંપની સરકાર IT માં છે પણ એ અત્યાર સુધી ખબર નથી. હવે એવું થઈ શકે કે IT માં કોઈ એના પર તમે ફોલો કરી શકો, વર્ક કરી શકો સારા. રાઈટ, એના માટેનો એક મેસેજ અમારે તમને આપવો જોઈએ. રાજેશ કોરાય, આજે જ મને એક મેલ વાત ખબર પડી કે સનસાઇનનો ચાઇલ્ડહુડ સ્ટુડન્ટ છે. આ સનસાઇનમાં છે. ઓકે. અને મેન કે ગોલ્સ બી રહે ને પપ્પા ગોલ્ડનું કામ કરે છે. ઓકે. અને આજે જ ખબર પડી કે એમને બી મારી જેમ આઈટીમાં જ રસ છે. બધા જો કંઈ કામ હશે નાના મોટા મારા છોકરી ટ્રેનિંગ જોતા હશે એવું હા યસ, આ મેઇન વસ્તુ મારું અત્યાર સુધી ખબર હતી. નથી. 5 મિનિટ જ લઈ ગઈ ને. રોજ ખાલી વાત કરીએ તો કેટલો ફરક પડે. આટલી જ વસ્તુ કરવાની છે તમારે. કોમ્યુનિકેશન જે છે ને આ જ વસ્તુ કરવાની છે તમારે બધા. આ બંને હવે એકબીજાને હેલ્પફુલ થઈ શકશે. એટલીસ્ટ કદાચ એના માઇન્ડમાં કંઈક આઈટીનો વિચાર આવશે તેના પહેલો વિચાર આનો આવશે કે ભાઈ હું એની સાથે વાત કરું પહેલા. પણ એ ખબર જ ન હોય તો ગોતતા ફરીએ કે કોની હારે વાત કરવી. રાઈટ, ધીસ ઇઝ સમથિંગ વિચ વી નીડ ટુ લર્ન. એન્ડ યસ, આઈટીની તમે વાત કરી. આઈ વોન્ટ ટુ ટેલ યુ, હું મારા સ્ટુડન્ટ્સને પણ કહું છું કે આપણે લોકો નવા ઇન્વેન્શન સાથે આવતા જ નથી. તમે કેટલા ટાઈમ સુધી આપણે અને આ જ આવી પ્લેસીસ છે. રાઈટ, ગૂગલ જે છે, ગૂગલ વોઝ ઓલસો જસ્ટ એ પ્રોજેક્ટ ફોર લેન્ડિંગ પેજ ઇન બ્લેન સર્કિટ. એમનો પીએચડી પ્રોજેક્ટ હતો સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટીમાં જ્યારે હતા. ગૂગલ વોઝ ધેર પીએચડી પ્રોજેક્ટ. એમને પણ નહોતું વિચાર્યું કે ગૂગલ આટલું મોટું કંપની બનશે ને આવડું મોટું નામ જે છે એ માર્કેટમાં કરશે. ધેટ વોઝ જસ્ટ એ પીએચડી પ્રોજેક્ટ. તમને લોકોને પણ હું કહું છું કે ક્યાં સુધી કોગની એપ્લિકેશન્સો યુઝ કરશું. ધીસ ઇઝ ઓલસો ધ ફેક્ટ. એ લોકો જે અબ્રોડ ફોરેનમાં બધા એમને ખબર છે કે કંઈ પણ નવું લઈ આવીને મૂકી દેશું એટલે ઇન્ડિયન્સ બધા જે છે ને એમાં વળગી જશે. એ પછી ફેસબુક હોય, એ પછી વોટ્સએપ હોય,
એ પછી હમણાં જે નવી ચાલે છે કે લૂડોની ગેમ હોય, પૈસા તો બનાવ્યા ને લોકોએ, પૈસા તો બનાવ્યા ને. પછી એની પહેલા તીન પતિ હતી, કેન્ડી ક્રશ આવી. તમે એવું ન વિચારતા કે સાહેબ રમતા જઈશે એટલે ખબર હશે, પણ મને ખબર તો છે ભાઈ ઘણા આમાં એવું હું જે કહું છું એમાં ધ્યાન નહીં દે, પણ એવું વિચારે કે સાહેબ રમતા જઈશે, આ તો આપણને વાતો કરે છે. એવું નથી. ધ પોઈન્ટ ઇઝ કે એ એપ્લિકેશન્સ બનાવી અને આપણને એમાં બિઝી રાખે છે. લિસન ટુ ઇટ, they are making all these things, એપ્લિકેશન્સ અને બધું ડિઝાઇન કરે છે અને આપણે લોકોને એમાં બિઝી રાખે છે કે આપણો 24 hours આપણું માઇન્ડ એમાં જ રહે. Why can't you make something? આ જેવી પ્લેસ છે જે ઇન્વેન્શન્સ છે એ પ્લેસ થઈ. ઘણા વખત પહેલા યુકે ના ન્યૂઝપેપરમાં એડવર્ટાઇઝ હતી કે the milk which is being served in India is worse than something that we throw into the garbage. અને એ જસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન નથી, બધા લોકોએ ખાલી એઝ ઇન્ફોર્મેશન જ એને જોયું, but one person sitting in India એને એવું વિચાર્યું કે મારે આને જવાબ દેવો છે. And that's the reason that why Amul was being established. એ વિચાર્યો ત્યારે now you know that Amul is being recognized in all over the world. Right? આ વસ્તુ થાય છે. તમે લોકો પણ અત્યારે એ જ ઇન્વેન્શન્સ જે છે કે આવું છે આ જ ટાઈમે હવે બહાર લઈ આવો, રિસર્ચ વર્ક બહાર લઈ આવો. તમારા ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ ને બધા તમને બધા સપોર્ટ કરશે, બટ કાઈ એવું કરો કે તમે માર્કેટમાં મૂકી શકો. એવી કોઈ એપ્લિકેશન છે, એવું કઈ સમથિંગ કરો કે આપણે અબ્રોડથી આવેલું એક્સેપ્ટ નહીં, આપણું બનાવેલું ઇન્વેન્શન્સ એ લોકો યુઝ કરવા જોઈએ. રોજ સવારે ઉઠીને ક્લાસમાં જવાનું, પણ 2 કલાકનો કે 45 મિનિટ્સનો લેક્ચર અટેન્ડ કરવાનો, કેન્ટીનમાં બેસવાનું, કેન્ટીનમાં મસ્તી મજાક કરવા ભલે બેસો પણ આવી પણ કોઈ 5 વાત કરો. ક્યાંક ક્યારે કોઈ એક વખત પણ ક્લિક થશે ને તો પણ તમારી કોલેજમાં તમને પાછું આવવાનું પણ મન થશે. આ કોલેજના લોકો પણ એવું કહેશે કે આ બેચ હતી, આ સ્ટુડન્ટ્સ હતા જે કંઈક એવું કરીને ગયા કે જે આવ જે કમિંગ બેચીસ છે એ લોકો સ્ટુડન્ટ્સને પણ કોલેજ તમારો એક્ઝામ્પલ આપી શકશે. પણ ખાલી આવી ઘરેથી અને પાછું ટાઈમ થાય એટલે ઘરે વયું જવાનું, વચ્ચેનો ટાઈમ કેન્ટીનમાં કાઢવાનો કે એટલું ક્લાસમાં અટેન્ડ કરી નીકળી જવાનું, તો એમાં ઓવરઓલ તમે લોકો વિચારો આ જ કરીએ છીએ ને રોજ. આમાં હું ખોટું કહેતો હોય તો કયો, એક એવા ઇન્વેન્શન સાથે ક્યારે બહાર આવશે? તમારું ઇન્ટરવ્યુઝ થાય, તમારા ઇન્ટરવ્યુ માટે થઈને તમે એટલા પ્રિપેર્ડ હોવા જોઈએ. આમાંથી કેટલા લોકો ડેઈલી ન્યૂઝ જોવે છે? બહુ ઓછા, બહુ ઓછા. આમાંથી કેટલા લોકો કપિલનો શો જોવે છે? કપિલ શર્માનો? અચ્છા, એટલે ઈ પણ તમને ખબર છે, એનો મતલબ જોવો છો ને? ના 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 ના, ઈ ન્યૂઝમાં નો એની વાત એવું રહેવા. ઈ કપિલનો શો બંધ થઈ ગયો, બરાબર? ઈ પણ બધાને ખબર છે. અચ્છા, કેટલા લોકો કોણ બનેગા કરોડપતિ જોવે છે? એ લોકો માટે હું એપ્રિશિએટ કરીશ, રાઈટ? હેન્ડ્સ ડાઉન. રોજ તમે જો તમને એમાં ઘણા ક્વેશ્ચન્સ એવા છે, અને હવે તો એવું છે કે જો તમારે નેટનો યુઝ કરવો છે ને, હું તમને ઓપ્શન આપું. જીઓમાં એનું ઓપ્શન છે કે યુ કેન પ્લે લાઈવ. જો કોઈને ખબર હશે તો ટ્રાય ટુ ગીવ આન્સર્સ, ભલે ખોટા પડે. 1 કલાકનો ટાઈમ છે, એ 9 થી 10 નો કે છે એનો ટાઈમ છે 1 કલાકનો. ટ્રાય ટુ ગીવ ધ આન્સર્સ. એ લાઈવ ક્વેશ્ચન તમને ખબર તો પડે તમારી પાસે, ભલે જે સાચો પડશે વેલ એન્ડ ગુડ, કોઈ આન્સર ખોટો આવશે તો તમને એની પાસે નોલેજ મળશે કે એમાં સાચું શું હતું. આવી રીતે નેટનો યુઝ કરો. વી આર વેસ્ટિંગ આર ટાઈમ ઇન ઇન્ટરનેટ. સવારથી સાંજ સુધી નેટનું 1 GB હોય તો પણ આપણને પૂરું ન થાય. કોલેજે વાઈફાઈ હોય તો એ લોકોએ ફાયરવોલ્સ ક્રિએટ કરવી પડે કે કઈ ડાઉનલોડમાં કોઈ ન મૂકી દે, ગમે એટલો પાસવર્ડ સિક્રેટ રાખે, કોઈથી રીએ નહીં, રાઈટ? પણ એ જ બધી વસ્તુઓ તમે જસ્ટ ઇમેજિન કે 1 hour ડેઈલી 1 કલાક પોતાના ડેવલપમેન્ટ માટે થઈને આપવી છે. ઘણા લોકો એવા હશે કે જેને ઇંગ્લિશમાં પણ તકલીફ થતી હશે, ફ્લુએન્સીમાં, રાઈટ? then try and have a habit. બુક્સ નો વાંચો તો કઈ નહીં, બરાબર? પણ ઇંગ્લિશ ન્યૂઝપેપર તો વાંચી શકો કે નહીં? ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા છે, ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ છે. આમાંથી જેટલા લોકો એક્સપેરિમેન્ટ કરજો, ટેલ મી આફ્ટર 1 month કેવા ચેન્જ આવ્યો છે કે નહીં. રીડ ઇટ, તમને સંભળાય. આપણે જે રીતે વાંચતા હોય એવી રીતે જસ્ટ રીડ ઇટ પેરેગ્રાફ.
ભલે ભૂલ પડે 1 મંથ પછી તમે જોજો કે તમે તમારું પોતાને ટેસ્ટ કરજો કે 1 મંથ પહેલા તમારું ઇંગ્લિશ કેવું હતું ને હવે કેવું. ટ્રાય ટુ હેવ એન ઓક્સફોર્ડ ડિક્શનરી વિથ યુ. કોઈ નવો વર્ડ આવે સીધું નોટ ડાઉન કરી લ્યો તો મીનિંગ જો. આ બધી વસ્તુ અત્યારે કદાચ બોરિંગ લાગશે અને લેક્ચર્સ બધા એવું કે બોરિંગ હોય તમને એમ લાગશે કે આ ક્યાં, પણ તમે એ વિચારો કે રોજ એક વર્ડ ઇંગ્લિશનો તમે એક નોટ ડાઉન કરો છો, એક મંથ પૂરો થયો પછી કેટલા વર્ડ્સ હશે જેના નવા વર્ડ્સના મીનિંગ તમને ખબર હશે, બીજાને નહીં હોય. તમે જ્યારે ડિસ્કશન કરો કોઈની સાથે અને જ્યારે તમે એ પછી એ ટાઈમે જ્યારે તમે વાત કરશો ત્યારે તમને એવું થશે કે મારી પાસે બીજા કરતા વધારે કહેવા માટેનું છે. Right? So this all things I want that first I would, before I conclude, I would like to share one last story with you and then after I will conclude my session. That once there was saint going with his 2 disciples, right? And the saint asked the question, and what is the time, when is the time when you can say that the night ends and dawn begins? So the first one was from the south, so he told, I know the answer. And he told that in the early morning, first stroke of the sun, which falls on the coconut tree, moves with a slow breeze, and the feeling which you get is the time where night ends and dawn begins. He says, no, that's not the right answer. Then he told that another disciple was from north. He tried to explain in his own way that when the first stroke of the sun falls on the mountain, which is fully covered with snow, and the experience which you have is the time when night ends and dawn begins. He said, no, this is not the right answer. Then he told that when true traveler from the same country meets at one point, understands that they live under one sky, under one stars, have the same dream for their nation, for their being an Indian, and accept each other as a brotherhood, that's the time when night ends and dawn begins. You are sitting in the classroom. Right now, you have 50% of the atmosphere you must have made where night is still going on. If you come out of these barriers, you will always feel the atmosphere of a dawn in your classroom, if you can do that. Make sure first respect parents because of whom you are here. You are getting these AC classrooms and everything, AC hall. You are being comfortable wherever you are, and make sure that the sacrifice that the parents has made, we won't be able to give them back in any way except by making them proud for what you all will do in your future. Right? How many college માં તો હજી વાંધો નહીં, બાકી 10th અને 12th ની એક્ઝામ્સ હતી, રાઈટ? એમાં કેટલા લોકો એક્ઝામ ની સાથે માનતાય રહી ગઈ, પાસ થઈ જાય એની 10th અને 12th માં રાખી હશે, તમે નહીં હોય તો પેરેન્ટ્સ રાખી હશે, બરાબર? કેટલા લોકો છે એવા રહી કરો અવાજ વગર નહીં, મને ખબર છે. ઓકે, કેટલા લોકો એવા છે કે જે રાતે રૂમમાં એમના મધર એમને ચાનો કપ કે દૂધનો કપ આપી જતા હતા, વાંચતા હતા ત્યારે, બરાબર? they were doing their duty, right? એ એની ડ્યુટી કરતા હતા. હોસ્ટેલમાં હોય તો વાંધો નથી, પણ એ એની ડ્યુટી કરતા હતા. તમે પછી બુકમાં વાંચતા હોય કે મોબાઈલમાં વાંચતા હોય, પણ એ કામ આપી જતા હતા, રાઈટ? જસ્ટ ઇમેજિન, એટલે આ એક મજાકની વાત નથી. those board exams, you have physically attended the paper, but your parents have mentally attended all those papers. તમારા રિઝલ્ટનું સૌથી વધારે ટેન્શન તમારા કરતા વધારે તમારા પેરેન્ટ્સને હશે, અને સ્પેશિયલી જે ધક્કાકાટી હોય એમાં તો ફૂલ, રાઈટ? You all are mentally, બાકી એને તો સૌથી, અને when you would have scored marks, જ્યારે તમે લોકોએ એક સારા માર્ક્સ લીધા હશે, તમારા કરતા વધારે તમારા રિલેટિવ્સ માટે ફોન કરીને એમને કીધું હશે કે આટલા માર્ક્સ આવ્યા અમે, so they were more happy than you. What I want to tell you is કે all these things, all these efforts જે એમને પેરેન્ટ્સે આપી છે, that's the reason કે you all are sitting over here
તમારી સાથે હોય છે, doesn't matter whatever the situation comes. કોલેજ લાઈફ છે, હજી આપણે એન્જોય કરવા ટીચર્સની કરે એટલી વેલ્યુ ના હોય, but once you will leave this college and you will be there in your busy routine, એ ટાઈમે તમે તમારા ટીચર્સની વેલ્યુ જે છે તમને ત્યારે રિયલાઇઝેશન થશે. અને આ એક કોમન છે કે સ્ટુડન્ટ લાઈફમાં એ રિયલાઇઝેશન ન થાય, પણ ત્યારે તમને ખબર પડશે કે ટીચર્સ જે કહેતા હતા એ વાત સાચી હતી. એન્ડ આઈ રિમેમ્બર, મને મારા ટીચરે જે વાત કીધી છે હું તમને કહું છું, એને મને બહુ સારી વાત કીધી છે કે લાઈફમાં બે ચાન્સ આવે. એક, જ્યારે લાઈફ તમને કંઈ શીખવાનો મોકો આપે, અને સેકન્ડ, જ્યારે લાઈફ કંઈક શીખડાવે. These two things happens in everyone's life. જ્યારે શીખવાનો મોકો આપે ત્યારે શીખી લેજો. એટલા માટે કે જ્યારે લાઈફ કંઈ શીખડાવશે ત્યારે એ કોઈ પનિશમેન્ટ આપીને શીખડાવશે, એ કોઈ લેસન આપીને શીખડાવશે. અને એ કાંઈ એવું હશે કે એ કદાચ એમાં કોઈ સસ્ટેન કરી શકશે, કદાચ ન પણ કરી શકે. But when life gives you the opportunity, grab it. બાકી પછી ટાઈમ આવશે તો તમને કંઈ ને કંઈ શીખડાવીને જ જશે, પણ એના વેઇટ કરવા કરતા જ્યારે ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે ત્યારે એને ગ્રેબ કરી લેજો. થર્ડ, રિસ્પેક્ટ ધોઝ ફ્રેન્ડ્સ હુ આર ધેર ઇન યોર લાઈફ. કદાચ તમે તમારી જોબ કરતા હશો કે બિઝનેસમાં હશો કે કોઈ પણ યુ મટ બી કમિંગ ફ્રોમ વેલ સાઉન્ડ ફેમિલી કે પુઅર ફેમિલી કે એવરેજ કોઈ પણ મિડલ ક્લાસ પર હોય, પણ જેની પાસે બહુ રીચ છે અને 5 ફ્રેન્ડ્સ પણ જો સાંજ સુધીમાં એની પાસે નથી તો એનાથી વધારે કોઈ પુઅર જ નથી. યુ શુડ હેવ ફ્રેન્ડ્સ વિથ યુ. અને ફ્રેન્ડ્સ હશે તો ગમે એવી રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ કે ડિફિકલ્ટીઝમાંથી તમે કેવી રીતે બહાર આવશો એ તમને આઈડિયા પણ નહીં આવે. રાઈટ? ગમે એવી સિરિયસ પ્રોબ્લેમ હોય તમે તમારા કોઈ ફ્રેન્ડ સાથે ડિસ્કસ કરો એટલે એવું સોલ્યુશન આપે ને કે આપણે પ્રોબ્લેમ ભૂલી જાય. રાઈટ? ભલે જે કંઈ પણ સિચ્યુએશન હોય પણ એટલીસ્ટ તમે એની સાથે શેર તો કરી શકો છો. You should have that friends. And that's why like it is being said that दोस्त को आईना कहा जाता है क्योंकि कभी ना सारे रस जानता है. Right? એને ભેગો એટલા માટે રાખવો પડે કે બધી ખબર છે. કદાચ કંઈક થયું હોય તો 2 દિવસનો મનાવી લેવો પડે. ક્યાંક કોકે જઈને પાછું જો કહી દે એ તો પછી અમે આમ કહ્યું હતું એના કરતા એ નો કહી ચાલો સ્ટોરી કહી દઉં ને વાત થઈ ગઈ પૂરી. But you should have all those friends in your life. બરાબર? અને એમને તમે એવા મિસ કરશો અને અત્યારે નહીં ખબર પડે હજી, કારણ કે હજી તો કોલેજનો ટાઈમ છે. આ એકવાર રૂટીન લાઈફમાં આવવા દો, એકવાર રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ આવવા દો તમારી ઉપર, પછી તમે છે ને આ એક દિવસ માટે થઈને તરસશો. એના કરતા અત્યારે આને એન્જોય કરી લ્યો. ક્લાસરૂમમાં નહીં, રાઈટ? ક્લાસરૂમમાં જે કહે છે એને એન્જોય કરો, બટ પછી તમે એક દિવસ માટે થઈને તરસશો. તમારા અહીંયા કોઈ ઇવેન્ટ હોય, કોઈ ફંક્શન હોય, બરાબર, અને એમાં જે મસ્તી મજાક કરેલી હોય એ લાઈફ લોંગ મેમરીઝ તમારી સાથે રહેશે. આરકેસી કે હું સ્ટડી કરવા સ્કૂલ સોંગમાં એવું કહેતા કે સ્કૂલ ફ્રેન્ડ્સ આર લાઈફ લોંગ ફ્રેન્ડ્સ. અત્યારે તમે લોકોની અંદર કોઈ ઇનોસન્ટ હશે, બીજું કંઈ નહીં હોય, પણ પ્રોફેશનલ લાઈફમાં આવશો ને ત્યાં તો તમારી સામે એકબીજા ફેસ ઉપર બહુ સારી વાત કરશે, સ્માઈલ કરશે, સારી વાત કરશે, પણ અંદર કંઈક બીજું જ ચાલતું હશે. અને તમને બધાને પણ કહું છું કે that live with honor. ક્યાંય પણ જાઓ તમારું સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ મૂકીને કોઈ દિવસ ન જીવતા. ક્યાંય પણ હોય, કોઈ પણ પોઝિશનમાં હોય ને ગમે એટલા મોટા માણસ સાથે વાત કરો, રિસ્પેક્ટ આપવાની એની સાથે વાંધો નથી, પણ તમારા ડિગ્નિટીથી વધારે તમારા સામે કંઈ હોવું ન જોઈએ. તમારી સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ જ્યાં પણ ડાઉન થતી હોય એ જગ્યા ઉપર આંખથી આંખ મિલાવીને વાત કરજો. હું મારી લાઈફનો એક્ઝામ્પલ આપું છું. લાસ્ટ સ્પીકર તમને ટેવ હોય એકવાર સ્ટેજ પર ચડાવો ને મૂકીએ નહીં જલ્દી, બરાબર? બટ વન લાસ્ટ સ્ટોરી મારી લાઈફની શેર કરું છું કે કેવી રીતના હોટેલ મેનેજમેન્ટનો કોર્સ કર્યો અને ટ્રેનિંગમાંથી ધ ઇન્સિડન્ટ ટુક પ્લેસ, અને હું પછી ત્યાંથી આવી when I came over here and then I started looking forward of my institute. રેડિસન્સ હોટેલ છે પવાઈમાં, મુંબઈમાં. કોઈને પણ ખબર અધરવાઇઝ યુ સર્ચ ઓન ધ નેટ. કે 5 સ્ટાર પ્રોપર્ટી, મેરિયટની પ્રોપર્ટી છે, 580 રૂમ્સ છે એના. અને આઈ વોઝ ધેર અપોઇન્ટેડ એઝ અ ટ્રેની. અમે જ્યારે હોટેલ મેનેજમેન્ટના કોર્સમાં હતા અમે લોકો ત્યાં ટ્રેનિંગમાં હતા, અને આઈબીએમની કોન્ફરન્સ હતી એટલે એમનું ત્યાં બહાર જે સર્વ કરવાનું હોય આઈ ડીડ ઈચ એન્ડ એવરીથિંગ. મેં 3000 ગ્લાસ સાફ કરેલા છે,
મેં રૂમ્સ પણ સાફ કરેલા છે, ટોયલેટ્સ પણ સાફ કરેલું છે, મેં બેડશીટ્સ પણ પૂરી કરેલી છે, મેં ચેર્સ ઉપર કવર પણ ચડાવેલા છે જ્યારે પાર્ટીઝ અને ફંક્શન્સ હોય ત્યારે. અમે લોકો ત્યારે જે સર્વ કરવા માટે ઉભા હતા અને આઈ હેડ અ પ્રોબ્લેમ કિડની સ્ટોન, આપણે જે પથરી કહીએ ને, રાઈટ. તો મને એનો પેઇન જે છે સિવિયર પેઇન એન્ડ આઈ વોઝ નોટ હેવિંગ એ મેડિસિન વિથ મી. એટલે પવાઈમાં એ હોટલ હતી અને આઈ વોઝ સ્ટેઇંગ એટ કાંદીવલી. સો આઈ asked my manager that sir I can leave, it's paining very severely. Then મને અગ્રી, મને કીધું ઓકે યુ કેન. પછી હું ત્યાં ગયો મેડિસિન લીધી. એક જે મિસ્ટેક મેં કરી that I accepted. The next day હું ત્યાં ટ્રેનિંગમાં ન ગયો but I forgot to inform. મેં ઇન્ફોર્મ ન કર્યું એન્ડ એ મારો ફોલ્ટ હતો જે હું એક્સેપ્ટ કર્યો. એ ટાઈમે પણ કર્યો તો આજે પણ કરું છું. ત્યારે થર્ડ ડે when I went, એટલે મેનેજરે મને બોલાવ્યો કે કાલે કેમ નહોતો આવ્યો. સર આ સિચ્યુએશન હતી અને મેં એવું વિચાર્યું કે જો હું એક દિવસ રેસ્ટ કરી લઉં તો પછી આઈ કેન બાકીના દિવસમાં બ્રેક ન આવે અને ટ્રેનિંગમાં કે કોઈ વચ્ચે આવું ન થાય એટલા માટે ઓકે એને જવા દીધો. પણ જે મેઇન બેન્ક્વેટ મેનેજર હતો એ કેમ નો ગણેશા, મને આજે પણ એનું નામ યાદ છે. એ ગણેશા મને કે બોલાવવાનો અને ત્યાં હજી હું એને મારો પ્રોબ્લેમ એક્સપ્લેન કરું એની પહેલા કે ઇनको નિકાલો બહાર, સિક્યુરિટી કો બોલાવો અને બાકીના જે વર્ડ્સ જે અત્યારે હું નથી કે એ રીતના he behaved with me. અને એ વસ્તુ હતી કે ત્યારે મને એમ થયું કે ભાઈ જો મેં ગ્લાસ પણ સાફ કર્યા, બધી વસ્તુ કરી, આ વસ્તુ ખોટી થઈ. એટલે હું ત્યાંથી તરત જ નીકળી ગયો, મારા ઘરે આવ્યો અને મેં ઓટોવાળાને એવું કીધું કે તું નીચે ઉભો રહે, હું 5 જ મિનિટમાં આવું છું. હું ઉપર ગયો અને મેં બ્લેઝર ને ટાઈ અને એ મારો ડ્રેસ ચેન્જ કર્યો અને મેં સૂટ પહેર્યું, પાછો નીચે આવ્યો. ધીસ ઇઝ બાય ગોડ ધ ઇન્સિડન્ટ ધેટ ટુક પ્લેસ. હું એવું નથી કે તમને કેવા ખાતર કહું છું. રેનેસાન્સના રિસેપ્શનમાં હું ઓટો લઈ ગયો, ત્યાં ઊભી રહી ગયો. રેસ્ટોરન્ટમાં ગયો, આઈ ઓર્ડર્ડ અ કોફી એન્ડ અ સેન્ડવિચ. કારણ કે સિમ્પનિયા વયા તો ગયા પણ બજેટ તો પાછું 5 સ્ટારનું હોય નહીં. હવે ત્યાં જમવાનું તો કરાય ને પાછી એમને જઈમાં પછી પ્લેટ ધોવી પડે. એટલે વયો તો ગયો, હવે તો કોફી અને સેન્ડવિચ જ કીધું, વધારે કંઈ ન કીધું. પછી જ્યારે બિલ આવ્યું એટલે મેં રેસ્ટોરન્ટમાં જે સર્વ કરતો હતો એને ખબર નહોતો કે કારણ કે હોટલ એટલી મોટી, પ્રોપર્ટી એટલી મોટી કે એકબીજાને એવી રીતના આઈડિયા પણ ન હોય કે અહીંયા ટ્રેનિંગ હતો એમ. એટલે મેં એવું કીધું કે બેન્ક્વેટ મેનેજરને બોલાવો, ગણેશા છે. તો વેઇટર પણ વિચારે કે આ ગેસ્ટ આને ક્યાંથી બોલતી, એને ખબર નહોતી કે હું 5 મિનિટ પહેલા કે અડધી કલાક પહેલા અહીંથી નીકળો છું. એને બોલાવ્યો ગણેશને તો એ પણ શોક થઈ ગયો કે અડધી કલાક પહેલા તો મારી સાથે લવ કરતો હતો, અત્યારે અહીંયા મેં ઓલાને બિલ આપ્યું ને બાકીના રૂપિયાની ટીપ ગણેશને કે આ આવું છે. હું કામ કરતો હતો કારણ કે મારે શીખવું હતું. આઈ વોન્ટેડ ટુ લર્ન. મારે શીખવું હતું બીકોઝ આઈ હેડ માય ઓન રિસોર્ટ. અત્યારે પણ જુનાગઢમાં લિયો રિસોર્ટ ઇઝ માઇન. આઈ એમ ધ ઓનર ઓફ ધીસ રિસોર્ટ. એ મારો રિસોર્ટ છે તો મારે કામ કરવું હતું, શીખવું હતું, એટલા માટે થઈને હું અહીંયા આવ્યો. બટ આઈ નેવર વર્ક વિથ ધ નેવર આઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ વિથ માય સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ. પોતાની ડિગ્નિટી મૂકીને ક્યારેય કામ ન કરતા. હું બધાને કહું છું, હું દર વખતે એવું નથી કહેતો કે યુથ ઉપર જ ઓલું કરો. ઇન્ટરવ્યુમાં પણ જાઓ તો કોન્ફિડન્સથી જાઓ, ત્યાં બેઠા છે એ પણ તમારી મારી જેવા જ લોકો છે. એક્ઝામ લેવા પણ જાઓ છો તો એક્ઝામની આગલી રાતે કે ઘણા લોકોને હું કહું કે જે છે ગો વિથ કોન્ફિડન્સ. A4 સાઇઝનું પેપર કે 3 કલાક ઉપર તમે ડિપેન્ડ ન રહેતા કે જો 3 કલાક સારી ગઈ તો જ મારું ફ્યુચર જે છે ક્રિએટ થશે, એવું ન કરતા. તમારું ટેલેન્ટ હશે તો ગમે ત્યાંથી તમે તમારું કામ કઢાવી લાવશો. એક જ વસ્તુ યાદ રાખજો, ફાઇનલ 2 વસ્તુ કઈ તમારી વાત પૂરી કરું તો તમે બધા યંગસ્ટર્સ છો, કા કોઈ ખૂણે જઈને રોઈ લેજો અને બાકી ખૂણે ખૂણે જઈને લડી લેજો. થેન્ક યુ.